מוסאב יוסף הוא בנו של חסן יוסף, מנהיג חמאס בגדה. היה כבר כמעט ברור שהוא ילך בדרכי אביו, אבל הוא חשב אחרת, הוא תאב את החמאס, את דרך הטרור שלו. הוא נהג לעדכן את ישראל בכל פרט שהגיע לאוזניו, הוא הודיע לשב"כ על כוונות לביצוע פיגועי תופת, הוא מנע התנגשויות בבחירים ישראלים, דיווח על מחבלים מתאבדים, סוכן, מרגל, משת"פ, מה שתחליטו, הוא נחשב במשך שנים לטוב ביותר. את 8 ימי הלחימה בעזה הוא ראה מדירת המסתור שלו בארצות הברית, שאליה נמלט לאחר שנחשף. לפני שעות אחדות ביקשנו לשוחח איתו על המבצע של צה"ל נגד החמאס. 48 שעות לתוך הפסקת האש, אפשר לדבר על מנצחים ומנוצחים בעימות הזה? Well, this is very hard to say. I think the days to come will tell. And what's important that there is a ceasefire right now, and I think we need to rethink and to recalculate everything that happened. במהלך הימים האחרונים אנחנו יודעים שהיית בקשר הדוק עם המפעיל שלך בשב"כ. מה חשבת על הפעולה של החיסול של ג'אברי שמבוססת על מידע של השב"כ? I believe that the Shabak did every possible thing in their ability. Let's not forget that our enemy is a barbarian enemy. And they are using women and children as a shelter. And in situations like this, we are very limited because we care also about civilians. מוסאב, כמי שמכיר היטב את החמאס, עד כמה אתה חושב שפעולה קרקעית הייתה משנה כאן משהו? Maybe this was not the perfect time for Israel to execute a ground operation, but this is an option that Israel, I am sure that will take in consideration in the future. It does not have to reoccupy the Gaza Strip, does not have to go into very populated areas, but I believe Israel can control the borders where Hamas smuggles the weapons anytime. But if Hamas will continue to threaten the security of the state of Israel, I believe the state of Israel has the ability and the capacity, the power, and the strength to control the borders and cut all the weapon supplies. הפתיע אותך כשהחמאס ירה לעבר תל אביב? Not at all. You know, this was not a surprising thing at all. I think the Israeli intelligence, Shabak, and Mossad and other agencies knew about Hamas capacity. And today, that was a test to see like what Hamas has in storage, and today we know their ability more than any time in the past, and I am sure that this is going to allow us to prepare for what's coming in the horizon. אתה מכיר את הוויכוח בישראל, אתה חושב שישראל צריכה להפיל את שלטון החמאס בעזה? ישראל בכלל יכולה לעשות את זה? Yeah, well taking the Hamas regime down is a necessity. And we need to work very hard. Now, the question is how can we do that without killing many innocent Palestinian children who have no idea what's going on and they don't see the whole picture. I believe that bringing Hamas down is a necessity. It's a necessity not for the sake of Israel only. It's for the sake of humanity too. ואולי יכול להיות שבתום המבצע הזה נוסדה רשמית מדינת חמאס בעזה. זאת אומרת, שתי מדינות לשני עמים, שני עמים פלסטינים. Well, you know, among the poor, hungry, and ignorant Palestinians, Hamas credits went up. But at the end of the day, I am sure that Hamas cannot provide to Palestinian peace, no matter what. They will try to lie to people more and more. Hamas was born to destroy. Hamas doesn't know how to build. I doubt that Hamas one day will be able to build a modern Palestinian state, and I hope that their lies will be exposed to the Palestinian public. אני סקרן, מה בעיניך יכול להיות הפתרון למצב הזה?
There is no quick fix for this kind of problems. I know that everybody is looking for an answer. I think the answer is by winning the moderate voice or voices on the other side, and not to force everybody to think the same way that Hamas thinks. I believe that Israel has a responsibility to educate the Palestinian public. Why don't we have TV stations, radio stations? We need to expose these lies and educate the Palestinian public that Israel is not the enemy. Israel actually helps the people of Gaza more than anyone else, like every day, electricity, even the money that is paid for employees, you know, it comes from Israeli banks, and all the humanitarian support that comes from Israel. We need the Palestinian average person to see this clearly, you know, because unfortunately, when we miscommunicate with the Palestinian average person, then they will only listen to the Hamas lies and the other extremist organization lies. אחת התמונות היותר זכורות מהמלחמה היא התמונה שבה נראים פלסטינים גוררים ברחובות גופה של מי שהם חשדו בו כמשתף פעולה עם ישראל. מה זה עשה לך, התמונה הזו? Well, Hamas thinks that they can kill the will of people by intimidation. And let me be honest with you. Most of those people who are killed in Gaza Strip for the suspicion of collaborating with Israel has nothing to do with Israel. And I believe that Hamas intimidation and using violence to scare the average Palestinian person is not going to work. משהו אישי, עד כמה אתה מתגעגע לאבא שלך, חסן יוסף, למשפחה שלך, באותו כפר קטן ליד רמאללה? Well, I have not heard from my family, especially my parents, since the publishing of my book and since they disowned me publicly. I consider today that I don't have a family. And please let me add one important thing. I'm sure that Hamas people, including maybe people like my father, are listening to this interview. It's not courageous of them to hide behind children and launch missiles. You know, Israel was out and the battlefield was out of the populated areas. If they had courage, they could have came out of Gaza Strip instead of hiding like rats. הרי עברו מספר שנים כבר, אתה חושב שאתה יכול לחזור לשם? מה יקרה לך אם תנסה לשוב לרמאללה? You know, everybody knows what the result will be. I am not interested in going to Ramallah as of now. But I hope at some point in the future there will be a new generation that prays peace and coexistence. And if this happens, I would love to go back to Ramallah, at least to visit. מוסב יוסף, תודה רבה לך על הראיון הזה, על השיחה הזו. בוא נתפלל לימים טובים יותר, לשלום, יום אחד. תודה רבה, thank you, and we all pray for the peace of Jerusalem. Shalom and Shabbat Shalom to כולם. שבת שלום. כן, מוסב יוסף, בנו של מנהיג חמאס בגדה, שעבר צד והפך למשת"פ, עכשיו הוא אי שם בארצות הברית. זה מה שהוא חושב משם, מלוס אנג'לס. ביומה השני של